Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Anak kucing ada anak ribut kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanggup itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya, taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan lateks. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dan lagi bikin apa?
Terus sampai habis. Oke. Nah, kayak susu, kita tuang ke sini. Nih. Dan ya masukin. Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum. Kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Coba pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncrat dari situ ya. Pencet yang terakhir tadi ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Terus. Genggam ya gitu. Ada keluar mana muncrat
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Dengan mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai. Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu.
Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanggup itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya, taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan lateks. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dania lagi bikin apa? Ya, tuang air ke dalam situ. Lagi. Terus sampai habis. Oke. Kayak susu, kita tuang ke sini. Nih. Dan ya masukin.
Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip, tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum, kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Coba pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncrat yang di situ ya. Pencet yang tengah itu ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Terus. Genggam ya gitu. Ada keluar banyak. Muncrat. Coba lihat. Yang mana? Ya, yang tengah itu. Ya, ada. Dari yang ibu lubangin. Ada. Muncratnya di sana. Binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus.
Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay. Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah.
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah citah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi citah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Celananya mana? Kita mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari. Namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita satu, dua, tiga, empat bayar, lima naik. Itu rukun Islam yang harus Yeay.
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Jalanannya kita mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah. Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita. 1, 2, 3, 4 bayar, 5 naik. Itu rukun Islam yang harus. Yeay.
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Celananya mana? Mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah. Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita. 1, 2, 3, 4 bayar, 5 naik. Itu rukun Islam yang harus. Yeay.
Beda-beda ya suaranya ya. Yang kosongnya banyak, suaranya lebih tinggi. Ting, ting, ting. Ternyata kalau kita baca bukunya, suara itu muncul karena benda-benda bergerak, bergesekan, atau saling bertabrakan. Nah, kalau di sini ada suara alu dan lesung yang bertumbukan. Bruk, 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 bruk. Nah, juga suara tanpa udara bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Nih, jadi di sini gelas yang lebih banyak kosongnya ini udaranya lebih banyak dibanding yang ini. Banding buat ini. Banding ini. Coba lagi ting. Assalamualaikum. Kita mau buat kengang-kangeng. Siapkan 2 kaleng yang tingginya sama. Hapusin kertas biar cantik. Ke lubang tengahnya. Ibu gak punya palu, jadi pakai ungukan. Masukin tali ke lubangnya. Terus sekarang satunya. Udah jadi deh. Mutar. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.
Hari Raya Idul Fitri. Yuk kita mulai. Sebelum sholat kita mau mandi. Ya, habis itu pakai baju yang terbaik. Jilbab yang bersih, rapi. Kalau yang ayah pakai kopiah, sarung, sama baju. Iya, geser Danianya tuh. Dania yang pakai jilbab putih tuh. Geser terus. Agak keras ya. Aku pakai baju terbaik dulu. Oke. Habis itu kita makan ya. Karena hari ini kita nggak berpuasa. Kita udah sebulan puasa ya. Oke, makan. Jangan lupa ucapkan bismillah. Yuk, habis itu kita dari rumah berangkat ke ya, let's go. Geser. Salah jalan. Ke masjid bawahnya, Nak. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya? Ke masjid, terus kita sholat. Sholatnya gimana, Nak? Banyak apanya? Banyak Allahu Akbarnya. Nah, ya kita pulang dengan lewat jalan yang berbeda. Nah, pulang. Geser. Oh, di sepanjang jalan kita ada lihat tetangga-tetangga. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga telepon ayahnya ibu, ayahnya ayah, keluarga semuanya kita telepon ya, karena belum bisa balik ya. Dah, ayo pulang lagi. Alhamdulillah deh. Selesai deh. Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi, potong kuku, semprot minyak wangimu. Ingatkan mama, papa, panjatkan doa-doa, karena ada waktu mustajab dikala sore sehabis asar. Ingatkan
Binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Jalanannya menurun. Mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai. Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada sama anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita satu, dua, tiga, empat bayar, lima naik. Sudah mampu Itu rukun Islam yang harus kita makan. Yeay. Hai kawan.
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya. Karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Jalanannya menurun, aku sedikit takut. Tetap semangat jerapah. Kita bantu sedikit yuk. Oh, aku jatuh. Ayo semangat kuda. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Kita mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada sama anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah. Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita. 1, 2, 3, 4 bayar, 5 naik. Itu rukun Islam yang harus. Yeay.
Binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Celananya kita mulai aja lombanya. 3, 2, 1, mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada sama anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah. Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita. 1, 2, 3, 4 bayar, 5 naik. Itu rukun Islam yang harus. Yeay.
binatang darat apa ya yang paling cepat? Aku coba cari jawabannya di buku. Hai, lagi baca apa ini? Ini aku lagi cari binatang apa sih yang paling cepat? Oke, mau dibacain nggak? Mau dong. Jadi ternyata binatang yang paling cepat adalah cheetah. Ia bisa berlari sampai 113 km per jam. Tapi cheetah tidak selalu berlari dengan kecepatan yang sama ya, karena itu tergantung lagi dengan kondisi dan alasan ia berlari. Ngomongin tentang lari, kita balap lari yuk. Memangnya kamu kuat lari? Siapa bilang aku yang lari? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tara, maksud aku binatang kertas ini yang mau lomba lari. Oh, ide bagus. Ayo kita buat. Link printable-nya ada di description box ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ide main seru dan printable gratis lainnya. Wah, halo Del. Makasih ya infonya. Sama, kami mau lanjut muter-muter dulu. Pertama-tama kita gunting bentuk kepalanya dulu. Lalu kita gunting di sepanjang garis putus-putus. Ini nanti akan membentuk badan hewannya. Gunting juga bagian ini, kanan kiri akan menjadi kaki dan yang bagian tengah akan menjadi ekor dan kepala. Lipat-lipat, nanti kepala akan ditempel di bagian ini, lipat kaki depan dan lipat kaki belakang. Kita gulung ekornya. Ekor ini nanti akan membantu keseimbangan saat berjalan loh. Terakhir kita tempelkan kepalanya. Tara! Selamat datang semuanya di acara lomba lari. Sebagai Raja Hutan, saya dengan resmi menyatakan lomba dimulai. Aduh. Aku coba pemanasan dulu, teman-teman doakan aku ya. Sekali lagi. Halo teman-teman. Dengan kita mulai aja lombanya. 3, 2, 1. Mulai! Pemenang lomba lari kali ini adalah kuda. Selamat kuda. Yeay.
Semoga teman-teman suka ya cerita lomba lari hewan-hewan kertas ini. Jangan lupa subscribe dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada sama anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ayo kawanku semua, tanamkan dalam agar Allah Hai kawan-kawan, aku ingin ada rukun yang harus kita satu, dua, tiga, empat bayar, lima naik. Bila sudah mampu, Itu rukun Islam yang harus kita makan. yeay. Hai kawan. Halo, assalamualaikum. Kali ini ibu bikin dadu yang tiap sisinya ditulis macam-macam tantangan. Temanya melatih motorik kasar, biar stimulasinya makin seru gitu. Untuk tahap perkembangannya bisa intip di Instagram Parentiva ya. Nah, kalau D udah umur 20 bulan, jadi pakai yang ini. Silahkan disesuaikan. Lempar dadu, yuk kita main dadu.
Wah, ambil. Apa tulisannya? Berlari seperti kuda. Ayo kita lari. Itu lompat. Lari, lari, lari. Lempar lagi. Oh, mau yang Cici. Ya, melompat seperti kelinci. Hop, hop. Hop. Jangan dia. Jangan dia. Tendang bola. Tendang. Yeay. Yuk kita langsung buat aja. Pertama siapkan kubus ya.